Okay, alimbala ntata le pulunga fenko yusi alan ka telephone ko lo kuntula konna ngenjega mu joge ci ko don daw comme lima wax rek bugona waxtaan ak yeen rek ci affaire yi ECOWAS bi ni nga xamne mom mo gene legi ni because ñu ngi gis ne nit ñaa ngi bind naan ECOWAS dañu disappoint. We just want to let you all know ne li jarut kenn mu disappoint parce que li xew mooy ECOWAS nu muy liggéeyee duñ génn si biti ñu ñoo wax ñu ne ñu ñun ñu ngi nii di dem dañuy dem yónnee ay tankers wala dañuy dem yónnee troops ñu dem dal si kaw Yahya Jammeh léegi nii that is not going to happen because ECOWAS seen boppa ñoom they know the kind of person that we're dealing with and they don't want to put the lives of Gambians at risk because soo jógee fii léegi nga ne ECOWAS a ngay génna dem dal si kaw Yahya Jammeh balaa fa ECOWAS day àgga foofu what is going to happen do you all know so li ñuy wax rek lead diplomacy la lu gaay wax is very important for them to exhaust all the diplomatic efforts su fekkee ne def nañ loolu ba pare and loolu doxut then you all will see a change in that position then di nga gis ne dinañ wax beneen option su beneen option boobu demutee then di ngeen gis beneen drastic action boo xam ne dina am te even su loolu di am they would not sit here ñu wax leen ne ñu léegi nii Gambia ñun we are getting ready to go and get rid of Jammeh it's not going to happen like that so kon pour wax leen ne let us be patient bu kenn foog ne li xew ni ECOWAS dañuy bàyyi wala duñ def dara ECOWAS xam nañ ne ñoom seen credibility is on the line su ngeen ko seetlee ñi nga xam ne ñooy UN Security Council ñoom vote nañ si affaire yi li xew nii si Gambia te ñoom tamit li ñu wax Yahya Jammeh mooy dañ ko ne na wàcca ECOWAS tamit biñ ñëwee luñ ko wax mooy ne ko na wàcca te nit ñi biñ fi nekkee woon di def ay protest di try mu am yeneen nit ñoo xam ne jógoon nañ sa pour dem génne Yahya Jammeh lan la àddina bi doon wax we don't want this to be done in li way boo xam ne is unconstitutional they don't want it to be done in a way boo xam ne dafay illegal so li nga xam ne moom la Gambia di def is the best option and that option is to go to the polls and get rid of this man so kon ngeen xam rek ne Yahya Jammeh moom du fa nekkati by on the 18 Yahya Jammeh du nekkati legitimate president of that country dafay nekk Adama Barrow so pour ñëw rek reassure leen ne leen yéen ñëpp na seen xel dal lii affaire diplomatie la affaire sécurité la gars yi duñ génn si ñoo taxaw si open bi wax nit ñi ne ñu ngi nii dafa dem dafa yóbbu troops léegi nii dafay dem tey et après tam xalaat leen ne lii nii on the 18 Yahya Jammeh am na ba on the 18 so ECOWAS duñ fi mun a toog on the 18 jotangut sax ñu naan ñun dañuy yónnee nii léegi nii ñu dem génne ko bi ECOWAS noonu wax in the first place dañ ne su fekkee ne ñun try nañ every option pour kii demut we are not ruling out military intervention. That's what they said. They never said, okay, so the military are going immediately. They know we are not ruling out military intervention. So until now, that option is on the table. But before we get to that option, it is very, very important for option bigay wax ni ñu exhaust diplomacy bi. So ñu exhaust diplomacy bi Yahya Jammeh bañ ba legi den di ngeen gis luy xew. But one thing I can guarantee you mooy Gambia ni li ñu wax ba pare ne Yahya Jammeh ñoom bugguñ ko génnee nañ ko loolu moom nothing is going to bring back Yahya Jammeh because su gaay bàyyee to option boobu lii xew li ECOWAS di bañ léegi nii loolu moo fay xew because den nit ñi dañuy génne ñu jël ko si seen loxo soo lii dafa am ñetti wee first way bi mooy diplomacy second way bi mooy diplomacy third way bi mooy diplomacy fourth way bi mooy diplomacy fifth way bi mooy diplomacy and then after diplomacy boobu then ñoom ñu ñoo continuer ñu ñoo xalaat military intervention boobu depending on how that would take ñoom itamit ñu drag si seen fit you know what's gonna happen Gambians will get up so we don't want to get to that part loolu moo tax juróomi option yi yëpp diplomacy te with the development bi nga xam ne moom lañ am ne last week Yahya Jammeh laajte leen ko koo leen xam Yahya Jammeh laajte woon na si biir office am nee na gaay bind gaay ECOWAS ñu waxtaan ak ñoom te wax boobu am na lettre boobu dem na soo Yahya Jammeh si boppam pare na pour négocier pour waxuma nag négocier ne dafay dem wala ñu defal ko xawma luñ fa binda waaye laajte na fan la affaire yi toolu soo tey kon su ECOWAS génn see ne ñoom fu mu nekk nii dañuy dem continuer waa diplomatic channel si bañ ko exhaust I don't think there's anything wrong with that. So I want to reassure everyone, pour ñu xam ne one thing is clear, Yahya Jammeh is voted out. The Gambian people have said that they don't want Yahya Jammeh and that option will still stand. Woto, mbadingol pour nga faale drone one more time. Bawo kollol be keka alimbala minum borolla bawo kollol be keka mol ba fula haytolu fenketale jakaltale ECOWAS munafo ñine mu diamo ñint ECOWAS mem fo kabiri ECOWAS diamo dati kabirin de wan iko itolubela optional trial ni wo manke they are not ruling out military intervention
ECOWAS ma fontole ko on the 18 namantambe kidol kileji e mawol fontole no anim fana ECOWAS te lono la bantay ka fo mole ko mbe fele sain tem fo be kido sambala ito fola moye because ECOWAS ni membe deal kay tole wolonne ndol fana ni mo membe deal kan tole wolonne dun tol bela mol bi jele mallafi wala bira situation la wala situation men keta Freetown mallafa la wota lintol be patient because science tem kol men yala important adama la safety coalition o la safety in fact Gambia no bela safety and in non-Gambians men yala ko be Gambia is also very very important and is paramount important to all of us woto mbe mem important to all of us woto mbe mem fo kangalie wolen ko mo kana despair mo kana jakaliya fo ha ECOWAS tina wala be kala ten hani ECOWAS tina lola jang aya fo moye jang ko nte fele science tembe wulale mbe kidol le talam bita ECOWAS ni bandio mbe deal kay to yal ne rebel konkondingo wala be sirinje ECOWAS e wolonne woto mbe mem fo kangalie ali ko nyinta do manding na la super bal bala je alta la super domo nte fele nkali aje na ebe hayna na ebe kalero hayna lori mbe wala didaka so nimpale tanganna ebe domo ngata borim ngala domanding ngambalo exercise ni domanding ningal langa sino Gambian ko lal to la decision o fente o falinna wolan ko Yahya Jammeh bondi je Yahya Jammeh bondi je on the 18 Yahya Jammeh legitimacy a photo o belale so wata li relax nyim Facebook jama nal ya jibe nda buka sonde Aliou Sall kunu na ka fanyi ja nte fengo membe han men fengo be kan to fo mbuka moy nte wala ke momo foy si fenta ye kolta ya tenteng ya tame ya jibe me alon ko jarta ala mente la pressure sikandila yeta woto bari dol bi je men yalla wol katu rumole janjandi la drong ko ya garawundi because wol dol man la fi mole bo nyin kono woto molo men yalla ko e ba fulale ne membe kering alkale bula wala ñu so normal ya jibe mu ne be kering woto bari menu bal silandi la Facebook sante mobe be comment la all of a sudden mobe keta expert ECOWAS la issue ndeka men faale ECOWAS tina lola jay ya fal tole samalen tolbe troupe sol kila ECOWAS te o falal tole bari ku kili ngawlon ne Yahya Jammeh wota kala Gambia president wota koten Adama Barrow wolen president wota ali nga ondi 18 batu ali yamoy ngole drom pour nga na ngaw faale saje diamo nyinga si clair demanding nte men karanje nte wole foten just to say thank you very much to all of you. Like I said, ECOWAS is not going to come out and tell everyone that we're going to send troops to Gambia right now. They would not do that. They know the kind of person they're dealing with. Imagine them saying that right now, what could happen to our people before they get there. So we really do not want that kind of situation in our country. That's why I said the first option is diplomacy. The second one, diplomacy. Third option, diplomacy. Fourth option, diplomacy. Fifth option, diplomacy. But that also does not mean that it's going to take us 1 year before Yahya Jammeh hands over power. It doesn't mean that. From the 18th, Yahya Jammeh is no longer the president of the Gambia. Adama Barrow is the president of the Gambia, and right now you can see that he's the president-elect, and he is the one who is presiding over meetings when members of the diplomatic community go over there. He's the one that they're all talking to. So be rest assured that everything will be fine, and this situation will be taken care of, because if they don't, this will send a very bad signal to the rest of the African countries. What it would tell them is you don't have to wait for elections. And if that happens, you know what's going to happen? Coups are going to come back. And I'm sure ECOWAS and the UN Security Council would not want to see anything like that. So they will do the best thing that they can to get Yahya Jammeh away from us so that Adama Barrow and his team can continue to do what they have to do. Thank you very much for your time. Like I said, you've seen my ebe. I'm making some. So I think you also go eat something. Make your super. It's on Saturday, or your benachin, or whatever you want to do. Do something. Just make sure you eat healthy, because it's very important. Thank you very much, and have a good one. If I have to come back here again and talk to you, I will do it, because we're definitely here for you to make sure that you get information as quickly as possible. So if there are any updates or anything like that, we would not hesitate to come back here and talk to you all. Thank you. Bye-bye.